It doesn't fire a missile, it is the missile. This is about the size of a toy drone I bought my 12-year-old a few years ago. Defenses, and we need them urgently for U.S. troops overseas. A new kind of weapon presenting a new kind of risk, both abroad and at home. Ken Delaney, NBC News, Doug Webb. But the development of smaller, cheaper drones, already being used on the battlefield, pose new dangers for the U.S., too. Я собираю очень много потерь. Ждали, голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб, по остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки.